হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আবার আরো কিছু অ্যানিমেলস নিয়ে আসলাম আনবক্সিং করার জন্য। সো এখন আমি এগুলা সবগুলো আবার আনবক্সিং করব। এক এক করে দেখি কি কি আছে। একটা লায়ন, দেখো অনেক সুন্দর একটি লায়ন। আমি এটা এখন খুলবো। ওরে বাবা, অনেক সুন্দর একটি লায়ন দেখো। এক পাশে রেখে দে। এখানে বিয়ার কেন বিয়ার আনবক্সিং করবো। অনেক সুন্দর একটি বিয়ার, দেখো দাঁতগুলো কত বড় বড়। বিয়ার, আমরা ভাল্লুক যেটাকে বলি, এটা পাশে রেখে দেই। এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট, হাতি, এটা খুলে দেখে। অনেক সুন্দর না? অনেক সুন্দর একটি হাতি। অনেক সুন্দর। এটা পাশে রেখে দেয়। সবগুলো ইনশাল্লাহ আমরা এটা খুলবো এক এক করে। আর একটি জিরাফ, জিরাফটার সাইজ একটু বড়, জিরাফ সবসময় বড় হয়। এই জিরাফটা খুলবো এখন। অনেক সুন্দর একটি জিরাফ। সো আমি এগুলো এইভাবে রাখলে সম্ভবত অনেক সুন্দর দেখাবে। এইভাবে রেখে, না এইভাবে রেখে দেয়। না, তারপর এখানে আছে মনকি। দেখো মনকি রয়েছে কিভাবে। এই মনকিকে এখন আমি খুলবই, দেখাবো তোমাদেরকে। ও মনকি, দেখো মনকি। চোখগুলো কত বড় বড় মনকি। মনকিটা জিরাফের উপরে থাকবে, থাকবে না। এইখানে রেখে দে মনকিটা। তারপর আরেকটা মনকি আছে এখানে। মনকি, মনকি দুইটা মনকি। দুইটা মনকি, দুইটা মনকি এখানে রেখে দেয়। তারপরে কি আছে এখানে, আর কি বিয়ার আছে। আমরা আনবক্সিং করবো। দেখো বিয়ার,
দাঁতগুলো দেখো কি নিখুঁতভাবে তৈরি করছে। ও মাই গড! এটা পাশে রেখে দে। এমনকি তারপর এখানে আরেকটি হাতি আছে। আনবক্সিং করে দেখে হাতি এখানে আরেকটি আছে, মোট দুইটি। অনেক সুন্দর একটি হাতি। এটা রেখে দেই। এখানে এটা কি? ওয়াও! এটা মহিষ। অনেক সুন্দর। মহিষ এখানে রেখে দেয়। বাফলো, বাফলো আনবক্সিং করবো এখন। বাফলো মহিষ। দেখো দাঁত, জিভে পাশে রেখে দিই। ও এখানে একটা লায়নও আছে। এখানে একটি লায়ন আছে, লায়ন এখানে দুইটি হয়েছে। দেখো এখানে একটা পুরুষ একটা মহিলা। আর দুইটি আছে, দুইটি কি কি দেখিনি। রেইনক্রস দেখো, ও মাই গড কি যন্ত্র বাবা! এটা আরেকটি আছে। রেইনক্রস দুইটি। ওয়াও! এই হলো আমার আনবক্সিং অ্যানিমেলস। এই হলো অ্যানিমেলস গুলো, যেগুলো এখন আমি আনবক্সিং করছি। দেখো
ও মাই গড! সবগুলো আছে এখানে জিরাফ। অনেক সুন্দর। সো আজ এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ আরেকদিন আরো কিছু নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য। তো সবাই ভালো থেকো।